Estamos aquí con Ariel Moody, el America's Young Top Speaker. Acaba de salir de dar una charla impresionante. Ha tenido al público parado de manos prácticamente. So Ariel, please can you give us a little thank you message to these organizations? Absolutely. I want to say thank you so much to iBloops and Capese for helping bring together such an amazing event. We've got hundreds and hundreds, if not thousands, of people here that are getting really great information, and we're so excited to be able to partner North America, South America, and to bring what we're doing to Lima, Peru today. Mejor dicho, imposible, ¿no? Encantado de estar aquí con cientos, casi miles de personas. Gracias a iBloops y a Capese por ser parte de esta organización de este gran evento. Y vamos a hacer unas cuantas preguntas más a Ariel. Ariel, what message would you give to the Peruvian and international people on the importance of having these big, powerful events on entrepreneurship all over the world like we have now in Peru? You know, what we're doing here in Peru today is truly amazing. One of the biggest reasons is that there are a lot of places in the world that are going through very, very tough economic times. Peru is very, very lucky in that it has a strong economy. However, entrepreneurship is the fail-safe that's going to allow us to keep the economy growing. No matter if it's going good, we can make it go better. If it's going bad, it's what's going to keep things moving. So we're really excited about holding an event like this to get more folks in Lima excited about starting a business. And the more people that can get exposed to entrepreneurship, the more people that can get excited about it, the more problems we solve, the better businesses we build, and honestly, the better world we live in. Básicamente compartimos ese pensamiento de que a pesar de que muchos países pueden estar sufriendo en el mundo por crisis económica, catástrofes, etcétera, es el emprendimiento lo que nos puede ayudar a salir adelante, pues, ¿no? Thank you very much, Ariel. It's an honor to have you here. Thank you. And I hope we have you here again very soon. Looking forward to spreading the message of entrepreneurship all over Peru and all over South America. Thank you. Thank you. Buenos días, estamos aquí en la Universidad de Lima, gracias a Capese y a iBloops que estamos pasando esta entrevista a través de 83 países y estamos junto a una de las líderes de emprendimiento a nivel mundial y le vamos a preguntar acerca de cuáles son sus opiniones acerca de este gran evento. Okay, what do you feel to be here in Peru? I'm so grateful to everyone at Capese and iBloops for bringing all of us from the United States here to Lima. It is such a beautiful country, and the spirit of entrepreneurship you can see growing constantly here. And it's very exciting to have the opportunity to talk about growing businesses, especially while you're still very young, and getting young people also involved in technology and e-commerce. It's so critical that we all start to understand how much more opportunity there is in the world when we look at the world through a more entrepreneurial perspective. Ella nos cuenta que está muy feliz de estar en este lugar, nos cuenta que está muy alegre de que haya tanta iniciativa de los jóvenes a través del comercio electrónico como Capese para que puedan venir a un lugar como este a aprender un poco más. Ahora le vamos a preguntar qué consejo le daría ella a los jóvenes que están escuchándonos a través del mundo. What advices do you recommend to every young people who is going to start a new business? I'd say two things. One, surround yourself with successful people. A lot of times we're told by our parents or by our friends that we're not able to do very big things, and we are. And I think you have to define what you're capable of by yourself. The other thing is, I think we have to act now. Stop talking about something you might do, or an idea or a business you might start someday. Do it now. When you're young, you have so much opportunity. Poder realizar cualquier emprendimiento, la primera es rodearnos de personas exitosas, estar siempre cerca de personas que tengan la iniciativa, porque normalmente nuestros padres o personas nos dicen que no podemos, y ella nos dice que sí podemos lograr todo lo que emprendamos en la vida. Y el segundo consejo es actuar, no dejar tanto las cosas para el día siguiente, sino comenzar a actuar hoy mismo. Entonces le vamos a agradecer por estar aquí. We are very thankful to you to be here in Peru. Cerca de personas que tengan la iniciativa, porque normalmente nuestros padres o personas nos dicen que no podemos, y ella nos dice que sí podemos lograr todo lo que emprendamos en la vida. Y el segundo consejo es actuar, no dejar tanto las cosas para el día siguiente, sino comenzar a actuar hoy mismo. Entonces le vamos a agradecer por estar aquí. We are very thankful to you to be here in Peru. I hope so that you will develop this in the best way. So thank you to be here. Thank you to Capese and iBloops. Buenos días, estamos aquí en vivo en la Universidad de Lima transmitiendo el backstage del evento del Tour Mundial de Emprendimiento. Nos encontramos aquí con Brian Tippett, una de las figuras más importantes de emprendimiento a nivel mundial, y le vamos a preguntar acerca de cuáles son sus opiniones aquí en Perú. Hi Brian, how do you feel to be here in Peru?
Happy to be here. Happy to be here again. This is luckily my second opportunity to be here to present, both times through a CAPESE-sponsored event, and enjoy being here to present to Peru's young entrepreneurs, which by far are some of the most enthusiastic, talented, forward-looking entrepreneurial students that I've encountered through my travels truly across the world. Beren nos cuenta que está aquí muy emocionado de estar en nuestro país y de que hay mucha actitud de los jóvenes que quieren emprender, que es la segunda vez que ha venido acá con CAPESE para entrevistar y está muy alegre. Entonces vamos a preguntarle qué consejos le podría dar a todos los jóvenes emprendedores que quieren saber acerca de una nueva empresa. Brian, do you think, how advices would you recommend to every person who, young people like me, like is going to be in a new business? What do you recommend to that? I'd say three things. One, and everyone will tell you the same thing, is you have to work very hard. You can't sleep. You have to be very determined. All entrepreneurial students know that. They work very hard and know they have to work harder to move forward in life. The second piece I give them is always adopt a spirit of innovation in everything you do. Don't look at things just the way they are today. Think how you can change the system, change processes, change tools, do something different than the way it's being done today to help open up new opportunities and new markets. And then finally, I'd say be open to non-entrepreneurial opportunities where you could still use those skills. Many folks will leave here and go to a private corporation or governmental agencies, still use the same skills that make them good entrepreneurs to be good employees and still make a big impact. Muy bien, Brian nos comenta de que son tres cosas fundamentales las que debe tener toda persona. La primera es que tiene que trabajar mucho, que tiene que sacrificar algunas cosas para poder lograr sus objetivos. La segunda es siempre innovar, estar un paso adelante, tratar de crear nuevos aspectos para que todos los jóvenes puedan desarrollarse. Y el tercero es estar rodeado de las personas adecuadas para siempre estar al tanto y poder desarrollarse de esa manera. Muy bien, entonces vamos a agradecerle a Brian por esta entrevista. Gracias a CAPESE y a iBloops por estar transmitiendo esto a través de 83 países a nivel del mundo. Estamos en vivo con uno de los otros invitados del emprendimiento mundial que se ha dado aquí en Perú y nos va a explicar acerca de este gran empresa que es Arlo, que ha venido aquí al Perú especialmente para darnos una charla. Hi, we are here. I want to ask you, how do you feel to be here in Peru? Well, I'm very excited to be here. My name is Max Torovic. Me llamo es Max Torovic. And soy el CEO de Aero Advertising. And we are a new type of advertising company founded in the United States that gives jobs to young people and teaches them to do tricks with signs like this in order to get people's attention when they are perhaps at a street corner, at a red light, or a special event. Muy bien, Max nos acaba de contar que él es el fundador, el creador de la empresa Arlo, que es una empresa que se encarga de dar publicidad a través de maniobras en las esquinas, en las calles de diferentes lugares, y que ahora también es una empresa que está en diversos países y ha venido aquí al Perú especialmente para eso. Entonces le vamos a preguntar a Max cuál consejo le daría a los jóvenes que quieran hablar y que quieran invertir en algo de emprendimiento. Max, do you feel that anybody can be an entrepreneur? Absolutely. Anyone can be an entrepreneur as long as you're willing to take some risks and perhaps fail a couple of times before you succeed. And I think especially in a country like Peru where the economy is growing so quickly, we need young people to do this because they are not so afraid to fall. It's like when you're a little kid and you fall down and scrape your knee, you get right back up and go back to playing. For me, entrepreneurship is just like this. I might fall down and scrape my knee, but I get right back up and keep the business going. Muy bien, y nos vamos a quedar con ese último consejo que nos dio Max, que dice acerca de que podemos quedarnos en el piso lamentándonos de nuestra derrota o salir adelante y aprender a través de ella. Y solamente le vamos a pedir un consejo final para todos los jóvenes que quieran crear un nuevo negocio. Max, what advices do you give to every young people who want to create a new business? I think the most important thing a young person can do is get started now. When you're young, you don't have a lot of liabilities. No house, no wife, no kids, hopefully. And if you fail, it only affects you. Later on in life, it is harder to take these risks because your failures can affect other people in your family, and it is tough to be, I think, selfish with your risk-taking once you get older. Also, you become programmed to be afraid to try new things. But young people, we're too stupid not to know what we don't know.
And to be honest with you, this is a blessing. Nos cuenta Max de que el mejor consejo que nos puede dar es que si somos jóvenes debemos intentarnos, arriesgarnos a lograr lo que queremos, porque una vez que somos grandes estos riesgos lamentablemente pueden ocasionar pérdidas en nuestros hijos, en nuestros familiares, y como no tenemos ahora los jóvenes ni esposa ni hijos, la mejor que podemos hacer es intentar y arriesgarnos a crear nuestra propia empresa. Estamos aquí desde el backstage con Max. Gracias. Hi, I'm Max, and I'm here because the lovely people of Campeche and iBlubs brought me here to Peru to talk to young people about being an entrepreneur and being crazy enough to start your own business, like a sign spinning business. Nos encontramos en vivo desde el Tour Mundial de Emprendimiento aquí en Perú con Dwayne, que es una de las personas más importantes del emprendimiento a nivel mundial, y le vamos a hacer unas preguntas para que nos dé sus opiniones acerca del emprendimiento. Hi Dwayne, how do you feel to be here in Peru? I feel great. I love it here in Lima. This entrepreneurial event has just been fantastic. There's been so many people that have shown up and committed to setting and achieving their goals, to become business owners and to create a life of success, not only for themselves, but for their community here in Lima, as well as their family and friends. So it's just been a phenomenal, great time here. Está muy feliz Dwayne de estar aquí. Nos cuenta que ha habido muchos jóvenes felices de lograr de que van a querer lograr sus metas a partir de este evento. Le vamos a preguntar acerca de qué consejo le daría a todos los jóvenes que desean iniciar en esta carrera del emprendimiento. What advice do you give every young people who want to be an entrepreneur? Okay, my best advice for young people at home that are watching this is be very clear and precise on your goals. I want you to write down your goals. Don't worry about money. Don't worry about what your friends and family tell you. I want you to commit to your goals and take action starting today. And it's those little action steps that add up over a long period of time that ultimately cause success. Success is created right now with every small decision that you make. Bajamos con esas palabras que dice de que el éxito consiste en cada decisión pequeña que tú tomas que se convierte en algo sumamente grande, de que no importes en el que no tengas dinero o en todas las excusas que las puedas poner, simplemente en que decidas hacer lo que tú tienes y tus sueños para que lo puedas conseguir. Finalmente vamos a terminar esta entrevista diciéndole a Max cómo comenzó todo su negocio y qué le parece lo más importante que debe tener un emprendedor. How do you start everything about your own business, and how do you advise when people failure maybe on life? I got my business started over 10 years ago, and I literally knocked on the door of a school, and I asked the school principal if it was okay if I come in and teach the students how to play sports. And the principal said, yes, that's a great idea, so I came in, and I established my first program. And within 1 year, I had grown that program to close to 20 programs. And we had hundreds of students that were in my programs, and they were paying tuition each month. It was adding up and creating a lot of money. And did you ask about failure? Yeah. So the way that I dealt with failure and the way that I will continue to deal with failures is that first I understand that failure is part of being in business. It's going to happen no matter what. So since I have really strong belief in what I do, and I'm passionate and I love what I do, when I fail, I continue to try. I learn my lesson from my failures, and I keep moving forward. And that's the most important thing, is don't let any failure get in your way to prevent you from being successful. Y Dwayne nos cuenta de que el fracaso es parte del proceso que todos tenemos que pasar, pero lo importante es que de este fracaso nosotros sacamos algo bueno y mejoremos cada día como personas. Nos cuenta de que él literalmente tuvo que tocar algunos colegios y comenzó con un programa, el cual se fue extendiendo y ahora es conocido a nivel mundial. Entonces, muchas gracias. Thank you for being here in Peru, Dwayne. We are very grateful to have you here. Thank you. And I would also just like to say thank you to Capice, iBloops, and the Peruvian Chamber of Commerce. Thank you for having us out here in your country. It's a beautiful place to be, and I can't wait to come back in the future. Nos encontramos en vivo en el backstage con Jeff, que es una de las figuras más importantes del emprendimiento a nivel mundial y que ha venido especialmente a Perú para hablarnos de esos temas del emprendimiento. Y le vamos a preguntar a Jeff qué se siente estar aquí en Perú junto a todos nosotros. How do you feel, Jeff, to be here in Peru with all of that young people?
I love Peru, and I love the energy. There's a lot of passion for entrepreneurship here, and that's why I'm here. Nos cuenta Jeff de que está muy alegre, muy feliz de estar aquí, de que siente que hay muchos jóvenes que tienen muchas ganas de ser emprendedores en un largo tiempo. And Jeff, what advice do you give those people who are afraid of making their own dreams? Okay, I think one of the most important things is a lot of people are afraid to start. They have a good idea, but they don't do anything because they think, what if it doesn't work? And the most important advice I can give them is get off your couch and go try your idea. You will fail. You will learn when you fail, but nothing will happen if you don't ever start. So you need to be brave enough to just try. Jeff nos cuenta de que lo más importante es decidirte a ir a la acción y hacer lo que tú te has propuesto. Nos habla de salir de tu cojín, salir de donde estás sentado, que lo acaba de decir en una de las conferencias, y decidir ir a la acción para lograr tus metas. De que en el fracaso obviamente vas a tener dificultades, pero que de ellas puedes superarte para poder lograr realmente tus sueños. And Jeff, can you tell everybody how do you make your own dreams? How do you decide to make your own goals in life? Yes, you know, I wasn't focused on making money, which I think is important. What I wanted was to be in charge of my own life. I wanted to make my own mistakes, learn on my own, and just be able to sort of design my own future. I didn't know if it would work, but what I said was, I'm going to try, and if I fail on my terms, and I fail because I made mistakes, not because I listened to people I didn't believe in. So that's why I went out to be an entrepreneur, just so that I could learn on my own and try and find out if I was able to do it. Y él nos comenta de que lo más importante por cual él decidió dar este paso a ser un emprendedor es que él quería aprender de sus propios errores, aprender de sus propios aciertos y que él puede escoger acerca de su propio destino en la vida. Es por eso que decidió ser un emprendedor como todas las personas que hoy nos quieren escuchar. Entonces finalmente solamente le vamos a pedir a Jeff que nos diga cómo se siente ahora haber de repente logrado todos los sueños que tiene en la vida. And Jeff, can you tell everybody how do you feel now that you see that maybe you can achieve all your goals that was a dream year before? Sure. Well, you know, that's why I'm here in Peru, to try to talk to people about, to tell other people that they can achieve their dreams too. I had a lot of dreams that I had no idea how I was going to achieve, and I didn't think I was smart enough or good enough, and I was able to work hard and keep believing and achieve them. So I want the young Peruvians to know that they're as smart as anybody else in the world. Their ideas are good, and they just need to work hard and keep believing. I did that, and I'm glad that I didn't give up. Y Jeff nos comenta finalmente de que le dice a todos los jóvenes peruanos, a todas las personas de aquí del Perú, que nadie es más inteligente que ellos, de que todas las ideas son buenas si las pones en práctica y si decides ir a trabajar por ellas. Entonces, finalmente, el mensaje final para darle las gracias a todas las personas que han hecho posible que este evento se pueda dar en Perú. So Jeff, you can tell how you came here to Peru. How I came? Sure. Yes, I would like to thank the Campeche Peruvian Chamber of E-Commerce and the iBloops Stream Your World for having me here today. Thank you very much. Buenas tardes, estamos hoy día con Patricia Stewart, directora de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Lima, con quien gracias a ella y a la universidad se ha hecho posible este evento Extreme Entrepreneurship Tour. Patricia, buenas tardes. Cuéntanos por favor el impacto que crees que puede dar este evento en los jóvenes emprendedores en Lima. Bueno, yo he visto que la recepción ha sido magnífica, teníamos casi 1000 personas escuchando a todos los expositores del Tour de Emprendimiento Extremo. Ha habido una gran repercusión, los chicos están muy entusiastas, han participado y creo que eso ha dado un impulso muy grande al emprendimiento universitario, ¿no? ¿Cuáles son los planes de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Lima para lo que va del año? Mira, en este momento tenemos a los ganadores de Primer Paso y de Desafío Intel 2012. Están en este momento en Stanford, en un campamento de entrenamiento que ha durado desde el 10 de abril hasta el día 15. Deben estar retornando hoy al Perú. Y estamos tratando de impulsar el emprendimiento para chicos que tienen, digamos, planes y proyectos que tengan tecnología, ¿no? Desarrollos tecnológicos. Perfecto. Y finalmente, ¿algunos consejos finales para la comunidad emprendedora de todo el Perú? Sí, mi consejo es que todos los chicos tienen ideas, tienen sueños y es el deber de nosotros, sobre todo en las universidades, decirles que sí se puede y que todos los sueños pueden volverse realidad. Y gracias a ustedes también, a KPC, que nos han ayudado y apoyado en esta idea y contactado con esta gente maravillosa del Tour de Emprendimiento Extremo. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias con todos.